nettoyer la fusée et contrôler toute trace d'usure ou d'endommagement. Installez l'écrou de rechange fourni dans la boîte Moog. Serrez-le avec une clé dynamométrique conformément aux recommandations du constructeur du véhicule. Make sure you come back to Garage Guru's CSI to see how we explain more warranty claims. We are Garage Gurus. Join our community. Follow us on social media. Thanks for watching this video. The video description contains all the relevant links. Don't hesitate to like, subscribe, and be notified when we post new content. Also, check out our Garage Gurus online course catalog.